Your hands. Now I request Valli from 9th class A section come forward to welcome our correspondent Reverend Sister Maria with a bouquet. Now I request Vasvi from 10th class come forward to welcome our principal Reverend Sister Sunit. Precious Spirit come, Holy Spirit come, come into me now to touch and heal. Precious Spirit come, Holy Spirit come, come into me, set my life on fire. Oh, let my heart burn with love for my Lord. Let the mighty power flow and set me free. Oh, let my heart burn with love for my Lord. Let the mighty power flow and set me free. When times of praise come, temptations come my way. Let me cling to thy precious love. Prepare me for the day, that great and glorious day, when my Lord comes back to take me home. Oh, let my heart burn with love for my Lord. Let the mighty power flow and set me free. Oh, let my heart burn with love for my Lord. Let the mighty power flow and set me free, and set me free, and set me free. And go to perform a beautiful patriotic song. Let us welcome them. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो जय हो। सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी वाले नीले आसमान के तले। जय हो शुक्रिया जय हो गोविंद जय हो गोविंद जय हो। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओ। जहाँ बस तेरी याद जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। कंधों से मिलते हैं कदम कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की, मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बराई सी मस्त पवन की, थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोह तो रंग दे बसंती यारा, मोह तो रंग दे बसंती। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद में। Respected teachers and dear friends, it's my pleasure to deliver a small speech on this Independence Day. The freedom we are enjoying today is the result of decades of long struggle and sacrifices made by our freedom fighters like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose and many other. Now it's time to strengthen our country. It will possible if we come together. Independence Day. We celebrate Independence Day every year on 15th August. We should remember our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose and others. We got Independence Day on 15th August 1947 from British who ruled our country for around 200 years. We should celebrate this day with great spirit. On this great occasion, we host our national flag and sing national anthem. We all must contribute for the development of our country, so that now country can imagine to rule on. So it is also our duty to work hard for the country's development and progress. Dear friends, let's work together to make our country the best country in the world. Thanks for giving this opportunity. Jai Hind. Salute! Order! Salute! Order! Salute! पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे जाहे तव जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
sir, and our beloved sisters. Here comes our students from 7th class with their beautiful dance. Let's welcome them. Children, clap your hands. సరిహద్దున నువ్వు లేకుంది ఏకరు బాబా కంటి నిండుగా నిద్రపోతురా నిద్రపోతురా ఇరువెత్తున నిప్పు కంచి వైలు కొంటేనే జాతి బావుగా ఎగురుతుందిరా పైకెగురుతుందిరా దిల్లే ఇండియా దిల్లే ఇండియా నీ తల్లే ఇండియా తన భరోసా నువ్వే దేశం కొనగా నీ సేవక ఓ సైనిక పనిలో పరుగే తీరిక ఓ సైనిక ప్రాణం అంత తేలిక ఓ సైనిక పోరాటం ఇంకో వేడుక ఓ సైనిక आजा आजा जिंद शामी आने के तल है आजा जरी वाले नीले आसमाने के तल है जय हो जय हो जय हो जय हो सच्ची मैंने जान गवाई है नच नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा सारी वाले नीले आसमान के तले जय हो जय हो जय हो जय हो जमाल मलिक गरबा गरम चाय देने वाला फ्रॉम मुंबई। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। Called by our Prime Minister Narendra Modi to celebrate in a special manner. And this year, we know that many celebrations have taken place from 13th to 15th of August. All of you keep silence. And there is a rule that from central government saying that ఇంటింట జెండా సో ప్రతి ఒక్క ఇంటి దగ్గర కూడా జెండా ఎగరవేయాలి జెండా కట్టాలి అనే రూల్ తీసుకొచ్చారు దట్ మీన్స్ లాస్ట్ 75 years we have completed successfully celebrating and our country is almost traveling to the development area where we are in need of. And today we are gathered here to remember all the freedom fighters, all those who sacrificed their lives, and we are here to happy to remember them and to salute them for all the sacrifices they have made. So once again, I wish you all of you happy Independence Day. Happy Independence Day, society. May God bless all of us. Thank you once again. I wish you all of you happy Independence Day. Respected principal, sisters, teachers, and my dear friends. At first, I would like to wish you all happy Independence Day. Today is 15th of August. We are celebrating Independence Day. It is a big day. For Indian citizens, India became independent on 15th August 1947 from the biggest rule. We host national flag on this day. Everybody sings the national anthem. Independence Day is the celebrating of our freedom.
We should feel proud to be Indian. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. मार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मैं मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क है, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ముఖ్యంగా మహాత్మా గాంధీ, భగత్ సింగ్, సుభాష్ చంద్రబోస్, చంద్రశేఖర్ ఆజాద్, జవహర్లాల్ నెహ్రూ, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, అల్లూరి సీతారామరాజు, లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి, బాలగంగాధర్ తిలక్ లాంటి ప్రముఖులు చేసిన పోరాటం ఎప్పటికీ మరువలేనిది. గాంధీజీ అహింసా మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం 1947వ సంవత్సరంలో ఆగస్టు 14వ తేదీ